We have some huge news coming in. Listen to this. Leaders from Nyeri County, including members of parliament and members of county assembly, want to lobby Mount Kenya leaders to go and pay homage to the Odinga family, condole with them, and apologize for what Governor Kahiga said concerning Raila Odinga. Now, again, there are two things you need to know. One, the Kikuyu elders, all of them, by the way, this is the first time we are seeing a quorum of the Kikuyu elders going to Bondo. They have gone to Bondo and they have already blessed the grave of Raila Odinga. Then number two, let me tell you guys, we don't have to live this way. What this leadership of Nyeri is showing now, that is the members of parliament and the members of county assembly, that is how we need to live in this Kenya, in this country. It's a beautiful country. We don't have to live along ethnic division lines. And therefore, we are waiting to see how it goes. Kudos. So, Kahiga kamesema pole. Ingawaje hiyo pole yake, mi hata I thought ata resign kama governor wa Nyeri, because Nyeri has no shortage of good leaders. Iko na watu wengi wanaweza ongoza vizuri. So mimi, anyway, I am here to try and explain to people the connection between Wamunyoro and Mutahi Kahiga. Wamunyoro ndiye alianza hii story ya shareholding. Ati serikali inafaa iwe ya shareholders, ka story wewe. The same story we've had it with our senator for Nyandarua, Senator Medhu. Akisema sisi ndio tulichagua rais na sisi ndio tunafaa tufanyiwe development. That is the same narrative that Mutahi was pushing in that barrio. That anafanya maendeleo Western, rais anafanya maendeleo Western, na anafaa kufanya maendeleo huku kwenye alipata kura. Now my people, mine is only one thing. Huenda tulichagua rais na percentage kubwa ya votes, but that did not make him rais wa wale walimchagua. William Ruto is the president of this republic. Mpaka kwa ile polling station alipata 0 votes, anafaa kufanya development huko. Then I'm here wondering, these people have always said William Ruto hafanyi kazi, hafanyi development. Hiyo yenye mnasema inafanywa Western ni gani? Na ni nani anaifanya? So it's a sad state, na it's another very hard day for us kushinda tukisema aliongea on his own behalf. Can we all grow up? Can we learn how to take responsibility of our own words, of our own utterances? Mmekuwa mkituona makamasi for long. This time round, unakuja unaongea na Kikuyu. Kwanza, whoever took that video, God bless you, but also be cautious. Inafaa kuwa umetoka mbio. Juu niko sure Mutahi Kahiga anakutafuta. Mutahi Kahiga is restless right now. Those you are our officer. Sasa na try kuimagine. Those you are our officer. Now, so Mutahi Kahiga anasema hivi. God heard the cry of the Kikuyu people and took Raila Odinga. Now, huyo mwingine mwenye sasa anaona Mutahi Kahiga ni mbaya ndiye hawa. Let me show you. Si mnataka evidence. Ndio hii evidence. Uwezani na Ruto. Kulkido. Acha kunuka mavi hapa, sawa? Hapa it's not about Ruto or who is next. Shenzi sana. Grow up. Are you seeing? So who is this? And who is this? Birds of a feather do what? Flock together. One can think it's a boyfriend and girlfriend. Sawa? Umeelewa? Now, as if that is not enough, let me show you another thing. Ani mabeshte man. Hawa ni mabeshte na ni machinery wa mtu mmoja. Msikilizaji, ujambo na karibu ni kueleze jinsi na namna wanasema wako na ubinafsi. Ubinafsi? You see? Then somehow hawa ndio wanatumia maneno ya kiukabila kabisa. So assuming Sudi and Kahiga have one master, what is the intention?
The intention is destabilize the Kikuyu vote. Once you destabilize it, because they usually vote as a block, once you destabilize it, there will be tensions. And these tensions will lead to what? To division. And when they are divided, what does that mean? Their votes will not be counting. Do you know why? Now let me show you something else. Nakwambia yes. Ni kama nimeanza kujua siasa wa Kenya. I'm not a political person, but ni kama nimeanza kuelewa siasa according to the events that has happened. So I'm trying to connect dots very fast. But even after Kahiga did that, do you know what the Mount Kenya elders, unajua kuna wale wazee wa Mount Kenya, do you know what they did? They ran very fast. Hii niliweka wapi? Kidogo tu wa Kenya. Niliweka okay, iko hapa. Governor una resign. Sisi hatutaki u resign na sijui chairman of what nonsense. You are going home. You are going home. Wacha kwanza nipige tarumbeta. Now, Kikuyu elders visit Raila Odinga'S grave at Kajaramogi in Bondo, Siaya County to honor his legacy. So the Kikuyu the Kikuyu elders had to rush there and apologize. You remember these men are so wise. They know where to hold, they know where to fight. So these men, the same way, kama unakumbuka hapo nyuma, let me just wala ni kama nimeanza kukuwa na analyzation wa kisiasa. Wase mniambie sawa, mnichocha kidogo. Ni kama nimeanza kuwa na analyzation wa kisiasa. Mkumbuke wazee, the other day kuna kale kamse kama Dimples. Kanaitwa Imani Ichung'wah. Imani Ichung'wah alienda katukana ule jamaa anaitwa Natembea governor. Akamtukana vibaya sana. What did these elders do? They rushed there with 2 goats. Tunasema pole, maneno ya huyo kijana ni yake. Kusiwe na uhasama wa Mkikuyu na Mluya. Now this time round they are in Bondo Siaya. To make what? Calm down. Sisi hatujatuma hii kijana, haituongelei, hatujui nia yake ni gani. Kwa hivyo sisi tumeleta maua hapa, ndio hii maua yetu. Sisi tunasema soso nego soso gayo ne orikare tale tale ruricha. So Mutahi Kahiga must have a master, and a master that is not in the mountains. This is symbolic. Sini kweli? Because these guys, how come immediately they are here? They are here already in Siaya. On what? On the grave that has been insulted. It's not a joke. Somebody must be moving very fast. And if you noticed, Unye did not go home. Unye did not go home immediately. Unye actually slept in the family. Yani hakuenda home. Venye watu wengine walijitoa, alijitoa ya kupiga kona. Yeye na Magi wakapatiwa room wakalala huko. Kwa sababu according to them, Raila's family, not Raila, Jaramogi's family, and Kenyatta, now the real Kenyatta, not this Uhuru, and Kenyatta's family is one. Even the division that was there is political, but they are one family. So any divisive, because they really know, let me tell you, niko na damu ya Ujaluo, but also nimeishi na Waluo nao pure. Wacha mimi hybrid wa kubeba nusu. These people, when they decide to destroy things, they don't even remember that whatever they are destroying is actually helping them or serving them directly. They forget that. After they have destroyed that, when they sleep without food, that's when they learn, hey, kuna kitu iko tuguza but tuliguza. So they know the damage that will be brought. And they decide, why would we carry a cross of someone who decided decided himself to speak as if he's speaking for us? So we will do what? We will rush and tell the people, wewe, nyumba ya Jaramogi
Mzee na mzee walisikizana. Na sisi kama wazee tulikuweko. Kuna wengi wetu wamesonga, lakini kuna sisi tuko. Na sisi wenye tuko tumekuja kusema hizi boma mbili zimekuwa ni boma moja for so long. Na isikue huyu amesema sisi tujasema. Tunaomba msamaha na tumekuja kuomba na kutakasa hii mzee alale vizuri. You see? So Mutahi Kahiga ni umbwa ya nani? Because this dog that is barking, there must be the owner. And they are hugging and smiling, looking at each other. Do you know why I'm telling you? This is a joke. Najua mwezi amini, but Truth Watchdog hata hawai kuangusha. Truth Watchdog, as long as unakaa hapo unakunywa content yake, hata hawai kuangusha. Kuna picha nimewashow hapa. Sawa, let me show you. Was it this one? Mutahi Kahiga. Look here. I want you to match this shirt. Sawa, let us assume hii shirt ni ya kitambo. Don't forget this face, don't forget this face. But these two are the ones who are attacking one family. The Luoze community. Sawa? But I want to show you, I want to surprise you now. A video that actually came out today. Mark the shirt, remember the shirt. Sawa? Usi forget the shirt. Now, let me look for you the video. Ya leo. Ya jana. Sasa tuko tushapita usiku. Ya jana, let me show you the video. Ndio ujue hapa kuna kamchezo. Kuna kamchezo bana Grace. Kuna kamchezo tunachezwa bana. Hapana bana. Hapana bwana. Ai. Wewe wacha bwana. Kuna kamchezo hapa, acha nikushow. Acha niwashow wa Kenya. Kuna kitu tumefanywa hapa. Tumechezwa. So, these people came out and they really rebuked this guy. But I want you to mark something. Either these guys decided to go on the camera, sasa itabidi muende mseme hivi kwa sababu msema hivi, hapa mambo imeharibika. Tulimwambia lakini hakusikia. So I'm just guessing like walikuwa wanaambia hivi. Let me show you something. There is a video that they did today. Iko wapi hiyo video? Ndio hii. We want to say that it is unbecoming, unbefitting, and we want to request our governor. He has taken the first step of resigning as the chair of the Council of Governors. Today's video. He has a moral obligation to go ahead and resign as the governor of Nyeri County. Indeed, we have heard 3 times him making very unfortunate re-elected Raila Odinga. We request shallow, responsible statement. We all know the Right Honorable Prime Minister Kahiga as a statesman. Living. Whose dogs are these? Resting, and we are very embarrassed. I also want to thank the MCs. I have been informed that they have initiated. So you want to tell me? To the governor. This is a coincidence. Because we have seen he has apologized and resigned. We have seen. No, it's not a matter of sin. That one is not counting. Wait. So you want to tell me? You copy a picture. So somehow okay, ndio hii video and this is the image. So somehow this was long time ago, but this guy decided to repeat the same shot. Gai wakwa Unajua kucheza na Truth Watchdog ni kitu moja mbaya sana. It's something that is very wrong, my friend. Very wrong.
So you want to tell me hii shati ameipenda sana, anairudianga hii ilikuwa kitabu, hii ni ya kitabu sana. Mzee ameenda akaambiwa, wewe usijali bana, tuko pamoja. Wewe umefanya mambo yako, basi wewe uko kwa serikali, tulia. Lakini hapa the vice chair of Council of Governors, he has done that so that those sentiments cannot be termed as of governors. So as the people of Nyeri, we are also asking the MCAs to fasten that motion. If the governor is... Mumeamini? Sasa Wakenya wangu nyinyi niko hapa watu 400. Nikiwaambia we are not going to vote under the term, one term ama two term. We are going to sit back and rethink. Sasa mmeanza kuamini niko right. The purpose is not even the people of Nyeri. The purpose is destabilization. And you know, when this destabilization comes from within, it is more dangerous than when it comes from out. Ni kama unaona wa Kenya tuko hivi si mko hapa watu 400, mmenishikilia hivi, mmenishikilia watu 400. Sasa watu wakikuja hata kunisukuma itakuwa ni ngumu mimi kusukumwa. Kwa sababu gani? Nyinyi watu wote mko nyuma yangu, mmenishikilia. But imagine this way, nyinyi wenye mmenishikilia, kuna mtu amekuja kusema huko, hiyo harufu inanuka, ni huyo mtu umeshikilia menyamba. Yeye ndiye ananyamba hapo mbele bwana. Mnashikilia mtu anawanyambia anataka kuwakunia. So fight itaanza wapi? Itaanza huko nyuma. How stable will I be? I will not be stable. Kuna mtu atakuwa anang'ania mapua yake, kuna mtu atakuwa anagombana, kuna mtu atakuwa anafanya hivi. So destabilization will come and start from inside. It will not come from this side. Mnanipata wase? Ni kama nimeanza kukua genius wase. Ni kama nimeanza kukua genius. Sindio? Ni kama nimeanza kukua genius. Now, how do I support that point? This is how I'm going to support it. Mtu ananiambia Zoea Ruto. Bro, this is not about Ruto, tafadhali. I want you to grow up, anaitwa nani huyu? Let me, you know, I like to call people out names, Dante. You are a girl? Unaitwa Ubuiru. That is your name, Ubuiru. Sawa, Ubuiru. Sasa sikia. Sasa zingine hapo hivi watu, sisi hapo huwa tunatumia akili. Hatutumii matako. Sawa, pole, but tafadhali wacha kunuka comment section. Now, so how is that working? Listen. Of Raila Amolo Odinga. And we know that there is politicians like Kahiga who in the life of Raila Amolo Odinga have used him as a bogeyman to scale their own political heights there. But it is shocking that they continue to make Raila a bogeyman in his death. And what I know is that Kahiga does not speak for himself. Kahiga is the spokesperson of Rigathi Gachagua. Yeah. Umeshika hapo? Spokesman of Rigathi Gachagua. Kwa nini? Kwa sababu to a large extent, you can take it, you can leave it. But the Kikuyu community, you know, I'm speaking the truth. To a large extent, Gachagua is controlling a large mass of the mountain. So what happens? You have to conquer it from inside. Let the war start from inside. Let the Kikuyu community divide from inside. But who is really Kahiga representing? This is the question. Who is he speaking for? So we have already been given the target. Sawa? Who is the target? Gachagua. And who is the threat right now to President Ruto? This is just siasa, by the way. Rigathi Gachagua mocked Raila's illness and asked whether he was a virus and whether Kalonzo was a bacteria. To date, Rigathi... Before she continues, this is a lie. This is a lie. I heard the video. Gachagua said, wanasema mimi ndio nimefanya mzee amekuwa mgonjwa ama Kalonzo. Sisi ni ugonjwa, sisi ni bacteria, sisi ni virus. He did not mock Raila. But the way she's putting it,
Rigathi Gachagua was laughing at the sick man. Another division for. Cheza chini bro. Mbona unakamfata? Relax. Gachagua is yet to mourn Raila Odinga. Raila Odinga who braved Rigathi Gachagua is yet to mourn Raila Odinga. Yet there is a video that Rigathi said himself. There is a plan that is going to cause disruption as my presence there. That is why we decided not to go. And is that true? Do I have a supportive video over that? Yes, this was the plan. Skiza. We heard yesterday that Gachagua and his team were supposed to pay homage to the home of Raila Odinga. We urge Gachagua, never, don't step in Bondo. Don't step in Bondo, as your statements are not very friendly to us as ODM. We want to say that it is unbecoming, unbefitting, and we want to request our governor. Kufikia hapo mnakubaliana nimeshika watu makende? Kufikia hapo tunakubaliana nimeshika wewe. Hii mchezo ya tauni. Sasa unajua the problem is magasia zingine kama sisi tulizaliwa wapi? Tulizaliwa hii mchezo ya tauni. So hii ukorenya wanadanganya hii. Do you know what? We know that Rigathi Gachagua is now this is where the division comes in. I told you jana, for those, was it jana or the day before jana, niliwaambia President Ruto is a genius. Without a doubt, this guy is a genius. He will destroy all these people, and by Satano, President Ruto atakuwa president. Mkasema hapana, wewe mambo ni one time. Nikauliza one time, what do you mean one time? Sikiza hapa. Sikiza tu voice ya huyu madam. Wants to go and mourn his brother, the late Rigathi Gachagua. And therefore, we note now that anyone who associates with Gachagua and his ilk like Kahiga cannot be our friend. So ODM imejitoa kwa DCP, imejitoa kwa Wiper, imejitoa kwa hizo party zingine zote. So ODM is supporting who? We are very categorical. ODM is supporting who now? Fully. And if you are in ODM and you happen to greet Gachagua, where is your future in ODM? You are not even talking about politics. You just meet mzee and you tell her, Gachagua hora wakuwe mwega, come. Disciplinary action against you from the party, sure, go. So, what the ODM intelligent or geniuses do not know is whether ODM supports UDA or divides, they start fighting against themselves. It is still a win for President Ruto, because President Ruto already has his own vehicle. He has his own vehicle and it is intact. Number one, you have to be sure that is the vehicle that President Ruto is using is intact. So nyinyi ni boosters, not like the main thing. So whether ODM comes and stays with President Ruto or leaves, not really like, you know. The thing is we have to have boosters. Hata rocket ikienda hivi majuu, ikipanda, lazima ikuwe na booster. So hizi ni vitu zitakuwa shared later on. But they are needed right now. Kwa sasa mniambia nimeanza kuwa genius. Simniambia nimeanza kuwa genius. Hadi watu wamelala. Tumewashika kwa their tracks. Mnatudanganya hapa, Kahiga alikuwa anaongea on behalf of the Kikuyu community. Alafu nikawauliza wasee, hii video ya Kahiga, honestly speaking, mbona uende kwa matanga? Unajua ungekuwa anafanya siasa ingeeleweka. Alienda wakati ameongea ujinga ati Raila alikufa ndio Wakikuyu sasa waanze kupata mambo yao, alikuwa kwa matanga. Thank you so much Carolina, which again states clearly this was a mockery. It was never about yeye
kupenda wa Kikuyu. No, it was a mockery. Na ilikuwa ifanyike kwa event yenye it is, unajua matanga ama mazishi ni kitu ambayo watu wote wenye wana attend wana feel kinda, how do I explain this? Wana feel low, they are emotional. So when he was speaking these things at that place, it was to show that the Kikuyu are supporting this. They are in support of, because there were laughters. But if you could see clearly, there was some uneasiness. Like, what is this guy saying? Tuko kwa matanga, we, Kimodoke, lakini unaona ni governor. Hawezi mshika, amekuja na mapolisi. So, mimi nimewauliza, on the scale of 1 to 10, how possible is this, wase? How possible is this? And then who is this speaking? Kama unajua uko Nairobi na una kazi, rudi nyumbani Siaya, enda Bondo, shimo ni Wajaluo na viongozi wa Wajaluo. Ni wakumbafu. Of Raila Amolo Odinga. Kama unajua uko Nairobi na una kazi, rudi nyumbani Siaya, enda Bondo, shimo ni Wajaluo na viongozi wa Wajaluo. Ni wakumbafu. Of Raila Amolo Odinga. Okay. And then somehow they are together. Somehow. So this might appear like it's a very old picture. Hiyo ilikuwa kitambo, wewe unataka kukosanisha watu. No. We want to say that it is unbecoming, unbefitting, and we want... This was today's video by MediaMax. This was today's video. Same shirt, same guy. Same shirt, same guy. Na same kipara ndio huyu. So, explain the magic. And he is resting, and we are very embarrassed. I also want to thank the MCs. I have been informed that they have initiated the impeachment motion to the Nyeri County, because we have seen he has apologized and resigned as the vice chair of Council of Governors. He has done how? Explain to me. Cannot be termed as of governors. So, as the people of Nyeri, we are also asking the MCAs to fasten that motion. Sasa nyinyi mkae chini, mtengeleze kipindi. Alafu juu ya upuzi wenyu, mmoja wenu aone hata ionekana na uskasudi, achukue picha, aweke kwa mitandao. Wewe uone hatutaona. Kwa akili zako hatutaona hii picha. Kahiga was not speaking for Kikuyu community. Was not even speaking for Gachagua. Okay. I really like politics that are honest politics. Let us not be dishonest. Kama mtu amefanya mabaya, let us call it out, ni mabaya amefanya. But tusiekelee mtu mabaya ambayo hajafanya. Ama ni aje wasi? Droting, I'm telling you this, yeah? So these guys said that Mutahi Kahiga amekosea heshima nini? Amekosea heshima the Luo community na alikuwa Nyeri, na according to the ODM wanasema Mutahi Kahiga is a very close friend of who? Is a very close friend of Gachagua. And I will let me just arrange my work very well. Let me arrange my work very well so that I can show you here something, okay? So according to ODM here of Raila Amolo Odinga. And we know that there is politicians like Kahiga who in the life of Raila Amolo Odinga have used him as a bogeyman to scale their own political heights there. But it is shocking that they continue to make Raila a bogeyman in his death. And what I know is that Kahiga does not speak for himself. Kahiga is the spokesperson of Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua mocked Raila's illness, and the moment they say Gachagua, you hear, listen, a bogeyman in his death. And what I know is that Kahiga does not speak for himself.
Kahiga is the spokesperson of Rigathi Gachagua. Yeah. Rigathi Gachagua mocked Raila's illness and asked. So this was another poem. This was another poem. The moment Gachagua is mentioned, it's a yeah. Now let me surprise you. Unajua sasa shida ni evidence iko kwa kalata. Evidence iko kwa karatasi. Hiyo ndio shida. Sawa? Shida ni evidence iko kwa karatasi. Mtanisamehe. Unasema hii tunatoa hii. Evidence iko kwa karatasi. Wewe unasema mdomo, sisi tunakutolea evidence yenye iko kwa karatasi. Sasa utatusamehe, itabidi tu mmezoea. Kwa sababu let us be honest in politics. Iko wapi hizo picha? Nataka niwapangie niwaonyeshe. This is a close ally of Gachagua. Unajua Gachagua yuko kwa serikali, alifukuzwa. Aya. Ndio hii. Sawa. Nyinyi mjue pale mtajificha ba. April was Gachagua in this April. Gachagua alikuwa kwa serikali. Wase, April Gachagua alikuwa kwa serikali. Okay. Guess what we found? This was posted on 5th April. So, huyu ni Gachagua. Na walikuja na manini mahelikopta huko nyuma. Sawa. Now, let me show you another one. Mimi nakuja na madate na marisiti. Tunakuja na marisiti. Mtanisamehe. Tunakuja na marisiti. Sawa? Tunakuja na marisiti. Sawa. Aya. Tunakuja na marisiti. This is kenyans.co.ke. Intare September. Huyu ni Gachagua. Huyu ni Gachagua, si ndio? Aya. Evidence iko wapi? Kwa karatasi. Sisi hatukuja ati hapana unadanganya. Toa evidence. So, you think President Ruto is a fool? Haka kamutu kakae karibu na yeye na kanashirikiana na Gachagua. The very person he cannot hold. Mataka evidence ingine kwa karatasi. Mnataka evidence ingine kwa karatasi. Ni msicheze na mimi. So, hii dog ina back. Who is the owner of this dog? Who is the owner of this dog? Because if there is any genius politician right now as we speak, it is President Ruto. So I don't think his mind is confused or is unsure of what he wants that is ready to compromise himself. No. So whose dog is this? And why is it barking right now? Kama unajua uko Nairobi na una Of Raila Odinga. We want to say that it is Chair of Council of Governors. So you call a few leaders there, let them rebuke you so that it can be seen. Ni kama kweli watu wa Nyeri wamekasiri. So watu wa Nyeri wataanza kufeel wanatengwa na Wakikuyu wengine. Na hao Wakikuyu wengine watakuja kuongea watu wa Nyeri hawana heshima, wanasimama. So the division is not from outside. It is not the Luo who will divide the Kikuyu people.
No, it will be the Kikuyu dividing themselves amongst the Kikuyu. Watengwe na nini? Watengwe na Waembu, watengwe na Wameru, watengwe na hawa watu wa Chuka, watengwe na watu wa Chogoria, Tigania. Why? Because when you destabilize from inside, it is much easier. Ni kama tu upate, ni kama bibi na watoto na bwana. Ukiingia hapo mtu mmoja unataka kupiga bibi, bwana atakuvamia na watoto. Mtapigwa nyinyi wote. Yaani mtamlima, mtashinda mtu. Lakini ukikuja uambie bwana, unajua bibi yako unafaa uende uangalie mtoto DNA. Huyu wa mwisho kwanza huyu, angalia miguu. Angalia masikio, ni wako. Haya weka hapo, ni wako basi kaa hapo. Na huyu bibi yako mimi najua, naweza hata kukutumia picha. Si ndio huyu? Si ndio huyu alikuwa na huyu mwanaume? Unakataa? Si ndio huyu? Nimekwambia nini? Alafu bibi unaenda kumwambia, huyu bwanako anapanga kukuua. Amekuja kiniuliza kama ndio uko na bwana huko nje, hata akakuja akanionyesha picha nyingine. Mimi nikamwambia siwahi muona. Then bibi na bwana watafanya nini? Kunakuwa na tension. Kunakuwa sisi wanaanza kupigana, kunakuwa na tension. Kuna mwenye anajishuku atakuja kuulizwa anachiti na nani? Na kuna mwenye pia anataka kuattack lakini ajui ataanza aje. So tension inakuwa kwa nyumba. They start fighting from inside. Sasa bwana wanapigana, watoto wanaogopa. You have made the community weakling. Ukikuja kufagia si unafagia kufagia ukisonga. That is exactly what is happening. So Mutahi Kahiga, he knows who he's speaking for. And there is no way you will be in one place. Check here. Huyu anakusomea hapa. You have to understand. Huyu jamaa ndio huyu anasomea Mutahi Kahiga, si ndio? The impeachment motion to the governor. But I also want to thank the MCs. I have been informed that they have initiated the impeachment motion to the governor of Nyeri County because we have seen he has apologized and resigned as the vice chair of Council of Governors. He has done that so that those sentiments cannot be termed as of governance. So how? So as the people of Nyeri, we are also asking the MCAs to. And then you go take photos with the same person. If the governor is willing, he can resign first, as he has done, from being the governor of Nyeri, because he has embarrassed us now thrice, as the leaders have said. This is the third time he is apologizing. Again, another time to remind you. We are not going to vote one term ama two term. Wakenya, in short, tunachezwa. Hao wanasiasa wote wanajua kitu wanafanya, wanatucheza sisi. Tukasirike so they can control as they are doing right now. Tukue separated. Tuone Waluya mko better than Wajaluo. Wajaluo mko better than Wakikuyu. Wakikuyu mko better than Wakale. Wakale mko better than Wamasai. Tuone venye tuko hivyo individually, while they are still throwing the same tribal card. All of them. So, Kashagwa comes and tells us, there was what? There was a plan to attend the burial. But the intel he has received is that there are people who are planning a commotion. And it is unnecessary for me to come only to cause unnecessary what? Unnecessary tensions for people to start fighting or beat me up because I attended Raila's burial. I think it will be wise of me to do what? To remain behind so that Raila can be given the proper send-off. And is it true that there was such plans? Tell me no, and I will prove you, yes, it was on camera. Now, by who? We heard yesterday that Gachagua. By who? Maybe you are thinking it's a stranger talking. No, it's not a stranger talking, guys. I said if we have to be political, we have to be honest. This is Orange Democratic, ODM's journey party. Also, rejection on the struggle, victories, blah, blah, blah. So how do you reject? We heard yesterday that Gachagua and his team were supposed to pay homage to them. So you confirm? Has he confirmed that Kashagwa did not? And you remember this madam is here.
Right? This madam is here. I want you to listen to the next video. So this guy confirms Gachagua was to come. We heard yesterday that Gachagua and his team were supposed to pay homage to the home of Raila Odinga. We urge Gachagua, never, don't step in Bondo. Don't step in Bondo, as your statements are not very, very friendly to us as ODM. So they have confirmed that is not true. There was a plan by Gachagua. They have confirmed, and then Raila Odinga. And we know that there is politicians like Kahiga who in the life of Raila Odinga have used him as a boogeyman to scale their own political heights there. But it is shocking that they continue to make Raila a boogeyman in his death. And what I know is that Kahiga does not speak for himself. Kahiga is the spokesperson of Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua mocked Raila's illness and asked whether he was a virus and whether Kalonzo was a bacteria. To date, Rigathi Gachagua is yet to mourn Raila Odinga. Skia, wako pamoja. So you see this cloth? Is it the same? Is she here? Gachagua and his team were supposed to pay homage to the home of... She's here. She's here. Huyu mtu wa base, the goon organizer, ako hapo, anasema nini? Amesikia nini? We heard yesterday that Gachagua and his team were supposed to pay homage. So wewe ukikuja tuambie of Raila Odinga is that Kahiga does not speak. Rigathi Gachagua mocked Raila's illness and asked whether Kalonzo was a bacteria. To date, Rigathi Gachagua is yet to mourn Raila Odinga. So what are you saying? They organized their, I have told you this is a script. They organized a script, failed to execute it. Yes, you organized a nice script, but you failed to execute it. That is the problem. When one man confirms, they paid. There was a plan for Gachagua to come and attend to what? To the burial. But you guys refused. So, on everybody, hata hii mzee yetu Tinga atamuonga. Hiyo mzee atamchanganya, wewe utaona. Na aliniambia hii mzee wachia mimi. Siku alikuwa anataka kwenda EU, nikamuuliza agenda yako na hii mzee ni gani? Anasema acha hii mzee nitapanga yeye. Hii mzee nitapanga yeye kidogo peleke EU nini nichukue ODM, and I can see it is happening. Has it happened, yes or no? Still somebody thinks that President Ruto is not in control of ODM. Is there anyone who thinks like that? ODM right now is under UDA. And if you are an ODM member and you think ODM is on its own, no. ODM is under UDA. The genius did it very easily. I think even President Ruto was doing that sleeping. Was just like, kuna plan hapa. Unajua sasa hii kitu lazima tusukume namna hii. Alicheza hii chase kama melala. Sasa hivi wameshatangaza any person or any party for that matter that associates with Gachagua, you are a cut off. So hata sasa Gachagua akakuwa mgonjwa, God forbid Sifuna aende huko, usiwairudi ODM. Sifuna siti ameenda ku represent chama. Amesikia tu mzee ni mgonjwa, just like Amolo Odinga, so just present pale ameenda kwa Sifuna, you are a betrayer. Sifuna, you are a backbiter. Sifuna, you are a disgrace to the ODM.
ODM. Sifuna bado. We have not yet buried Baba fully in our hearts. But Sifuna can go. Tuloma kizungu hapo. Sasa mimi niko na show yangu. But what is happening? What is happening? Sasa nakuanga na topic kali, alafu mnaanza kuniletea maishu zenye sielewi. What is up? Nini nafanyika? Up who? P7, what is not happening? Gunshots in Githunguri. Huh? I don't know. What's happening here? Yes? Hello? Hello. Yes? How are you, sir? I'm good, thank you. I just want to correct you somewhere. Do you allow me? Yes, please. You just played that clip on where Gladys Wanga was when the guy was giving a speech over the people who were to attack Gachagua to his visit to Bondo. I would like to correct you in this. The speech was today and the burial was on Sunday. Do you see the difference? The guy Even if it is planned today, but Gachagua gave his intel long time ago that there was a plan, and he just confirmed. Did he? You see that clip? That script can't confirm a plan that was planned on Sunday. That was a statement. You know, Gachagua, just like any other politician here, they have intel. You understand that? Yes, I understand. So when he says, I know my presence here is going to cause chaos, this clip has just confirmed the intelligence that he had before he even came. So this, hata hii video kama ni ya sahi, ina confirm to the worries that Gachagua refused to come because he knew already what was the plan, and the ODM party members confirmed it. Don't dare come. Even after matanga imeisha, bado wataki kumuona huko. So, was there a plan, yes or no? No. Bro, tafadhali, hapa naitanga watu wenye wako na akili, shuka chini. Endo utafute akili urudi. Mtanisamea. Ni mulikuwa mnaniambia ni wake nani? Who am I supposed to up? Who? Ama hawa ni watu wa kutu interrupt. Ati Githunguri kuna marisasi. Let me check. Unajua sasa the good thing. Nakuanga up to speed haraka sana. Let me check. Githunguri. Telegram, underground. Chani refresh nione kama kuna kitu. Kama hakuna kitu. Ati Githunguri kuna nini? Kuna gunshots. The whole of Githunguri kuna gunshots. Nani yako Githunguri namjua? Githunguri. Nilikuwa. Who is Melik? Melik ako wapi hapa? I don't see Melik in the request comment section. Melik, where are you? Oh, it was 3 hours ago. Melik. Simone.
Guys, remember to follow me. By the way, come on, wrong. Sawa, you are allowed to correct me, please. I'm not this perfect thing. Si mnaona na check hapa nikiwaambia ni kama nimeanza kuiva. Yes, I'm not an analyzer, I'm just trying. So I'm telling you this. Who pays citizen? Now this is what happened. Wakati President Ruto extended a hand to work with one Raila Amolo Odinga, uli notice watangazaji wote walikuwa wanafanya investigation, royal media walikuwa wanafanya investigations about the government, the failures of the government, the Adani, the Madeni and everything. Walikuwa wanapost kabisa where there was the difference, right? But wakati wenye Rao alikam to an agreement with President Ruto, they shook the hand. The first person to come and defend Adani, even after Kenyans were against the very thing. Who was that? It was who? It was President, right? Not President, sorry. It was the Honorable Raila Amolo Odinga. He's the one who came to defend the very thing. Even ODM members, ODM followers were against Adani. Who defended it? Baba. And everybody was like, huyu mzee ni kama mambo ya hindi vizuri. Okay. Then after defending it, on what station was that covered? On Citizen. Now let me give you a little relationship between the owner of Royal Media and Jaramogi Oginga Odinga. When Jaramogi was dying, there were a few trustees, and these few trustees were beneficiaries of the existence of Jaramogi Oginga, and these were who? One of them was SK Macharia. And SK Macharia, in one event, he even said with his own mouth that wakati baba ya Raila nakufa, aliniambia mimi uniangalilie huyo mtoto. Is that true? Watu wenye nyinyi ufuata, okay, unajua ufuata kisiasa lakini ni vile usipendi kuongea. But was that true? There is a time when he said, mimi wakati Jaramogi anakufa niliambiwa niangalie huyu mtoto. So that means anything that Raila says no, the father will support the son. And if the son says this is good for us, Baba, the father will still support the son. That's why you see Royal Media has become Kideri Media, because before Baba died, he was in support of what? Of the current government. So this media cannot, that is what you are told, you cannot eat and at the same time talk. So SK Macharia na biashara zake, they will not be touched by the government. Even if there is any evil, say, that has been noted, the government will maintain its blind eyes, it will maintain its short hands, it will not touch on anything. But Citizen will make sure that hata inzi ikiruka, ikicommit suicide kwa meza ya president, hiyo itashtakiwa. Kutokana na makala ya Lojiri, kuna nzi 24 ambazo zilipatikana zimekufa kwenye meza ya rais, na ambaye ameagiza Dennis Tumbi aweze kufagia mara moja. Habari hizi na zinginezo, you understand? So that is why right now, even if there is any, I'm not saying there is something, but I don't know, but if there is any evil that is going on, don't expect it to see on Citizen. As long as it touches the government, it won't. Sasa mmelewa hapo? Yes, Moha, he was funding Raila Amolo Odinga heavily. Debri hawakuweka, lakini si mimi niliwekea. Mimi wasishtuki. Hawakuweka but niliwekea. Ndio maana nawaomba guys, make sure end of follow Exposinga on YouTube. Mimi sikosangi kuweka story. Wewe ukikataa kuweka juu uko na ukabila, shauri yako. Wewe ukikataa kuweka juu sijui uko kwa serikali, mimi nitaweka hiyo story, wa Kenya wajue na dunia ijue. I don't hate on anyone. I don't make it personal. I just make it public difference. I disagree with you on this. Come and correct me, my friend. Come and correct me. Come on. Hey, hello. Yes, hello.
Okay, for me naona I see like Royal Media inakuanga too free kabisa, free like have you ever seen like nini kama hii news gang venye huwa inachambua vitu akina Victoria au watu, hiyo news gang inakuanga tu like ni kama pilipili kwa serikali kabisa, inakuanga tu against the government kabisa, especially Victoria. So for me naona like Royal Media inakuanga too free with everything. But on my side naona pia iko side ya kina Ruto, because huyu nani huyu mkubwa wao anaitangwa juu huyu SK Macharia. Yeah, SK Macharia, si there was a time alikuwa always on support with Baba. So obviously, sasa what are you disagreeing with me? See, mimi naona disagree na wewe ukisema that okay. Unani support alafu una disagree. Tafadhali kama tayari kichana peleka ndani. Ako confused. Wewe kichana mna gani bwana? Hapo tu picha yao mzungu ndio inakuchanganisha. Wewe kabisa. Bure kabisa. Yaani ananisupport. Ati bado naona iko koro. Sasa. And then kitu kingine, young men, Gen Z, sikizeni hapa. Gava, yana kwambia hakuna kitu so well organized kama gava. Hata kwa hiyo Royal Media lazima kukuwe na 1-2 people wenye wanaongea ujinga, unaelewa? So when wanaongea against the government, you still stick to the screen because unafikiria, but there are still people who are boldly speaking about it. No, they have been programmed to exactly do that, so that to maintain you on the screen. Because wewe utakuwa hapo unaenda kuangalia this. So for example, huyu amesema Victoria, utakuwa hapo kwa hiyo TV waiting kusikia Victoria atasema aje. But before sikia Victoria atasema aje, apart from you, hawa Kenya wengine watakuwa wamesikiza your propaganda. Si ni kweli? So you have to understand, like, the government is not foolish to understand that kuna Wakenya wata notice such things. No, they are very smart. So they will make sure they try to make it look like it's, yeah, but it's okay. They're always smart. Okay? Yep, they are always smart. Sana nimefika tena. Anyway, hebu nisikie rafiki yangu anasema nini. Hadi from Uganda. Hadi from Uganda. Museveni amekataa kufaint. Ameenda. So Wakenya nataka mni understand hapa. Sawa, nataka mni understand hapa. Wewe ukisema Ruto 10, Ruto 6, Ruto 7, Ruto 14, haina shida, sina shida na hiyo. That is your leader. Wewe ukikuja maybe useme I don't know who is the next person, sijui nani atasema, mwenye atakuwa hapo ama wenye watakuwa hapo, sina shida na hiyo kabisa. But the thing is this. Usione Ruto ni shetani, alafu uende ulete exactly shetani ingine. You've done nothing. Kwanza hiyo shetani umeleta ndio ita improve from where Ruto failed to become a more devil. Wewe mwenye unasema Ruto 2 terms ama 1 term, usiende kuvote Ruto 1 term kwa sababu hauna option. Kuna pali nimesikia sana hizi slogan Wakenya wanasema nikiekewa hapa Ruto na umbwa nitavote umbwa. Nikiekewa Ruto hapa na umbwa nitavotia umbwa. You're serious? Yes. And when you look at these guys, by the way, they are not joking. They are so serious.
But this seriousness, again, it calls for you for an understanding. Bro, I don't think you really mean this. I think you are just bitter because of 1, 2, 3, 4, 5 things that are happening. But you wouldn't choose a dog over a human mistakes. Because a dog will not even know that you have chosen it. Ni kama tu venye Wahindi wanaabudu ng'ombe. Ng'ombe hasijui zinaabudiwa na Wahindi. Hasijui. Ng'ombe ni ng'ombe. Itabakia kuwa ng'ombe. Hata ukileta hizo maua uvalishe ng'ombe, ikiweza kuinama hivi itakula hizo vitu. Juu ni ng'ombe. So that kind of anger is what I want kwanza wa Kenya to live. We are not voting you out because we hate you, no. Because we understand better. If I vote you in, whatever I have gone through, it's the damage that has happened to my children, to my family members, to my friends, and so on. And you are not intending to make any changes. So that's why I'm voting you out, number one. Number two, I am voting you out because, one, you promised this. That's not what happened. Every single day we hear government parastatals are being sold. Where the money is going, who is getting this money, who is in charge, nothing is even public. But we know that we are losing our parastatals. So as such, you are almost telling our entire land, having come up with this kind of a bill,